barışı ve kardeşliği bize öğretir. Bilimin gelişmesi için Kur'an bizi emir hükmünde izahlarla yönlendirir. Emirdir, yani Allah'ın emridir. Fakat bunu bilmeyenler sanki bilimle din ayrıymış gibi olaya bakıyorlar. Bu çok yanlış bir şeydir. Abbasi ve Osmanlı döneminde her dönemde hayır, her zaman mükemmel olmamış olabilir. Yani Abbasi döneminde ve Osmanlı döneminde mükemmel olmayabilir. Bir Resulullah'ın zamanı mükemmeldir. Bir Mehdi zamanı mükemmeldir. Peygamber Efendimiz ikisinin arasının o kadar mükemmel olduğu konusunda bir izah olmamıştır. İki mükemmel zamandan bahsetmiştir. Bir benim zamanım, bir de Mehdi zamanı demiştir. Hazreti İsa'nın nuzul zamanı. Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın nuzulü Hanefi, Hanbeli, Maliki ve Şafii mezheplerine göre, Caferi ve Şii mezheplerine göre, ki yani İslam aleminin %95'idir bu, kesin hükümdür. Bu konulara ağırlık vermek lazım. Yani bu devirlere önem verilmesi gerekiyor. Çünkü Mehdi devrinde silahlar kalkacak, barış hakim olacak, kan akıtılmayacak, uyuyan kişi uyandırılmayacak. Hadiste belirtilmiştir bunlar. Bu dönemlere ağırlık verilmesi lazım. Yani sahabe dönemi ve Mehdi dönemi. İkisinin arasındaki dönem o kadar önemli değildir. Yani sahabe döneminin ve Mehdi döneminin dışındaki dönemleri ağırlıklı delil olarak almasak daha yerinde olur. Yani kusursuzdur diyebilmemiz için, mükemmeldir diyebilmemiz için bu iki devri almamız esastır. Science and Islam cannot be reconciled because they are already together and they cannot be separated from one another. Those people who are not aware of this basic fact talk about reconciling the two, but then this is something useless because they are already one and the same. Because the Quran implores us that we should be going after science and scientific truths all the time. We just cannot separate science and Islam from one another. Of course, there might be people who do not know this basic fact, who might not be aware of these two things, which cannot be separated from one another. And when we look at history in different times, of course, there might be some periods of imperfection. The reaction to the religion and to science itself might be different. In the times of the Abbasis and Ottomans, we cannot say that every period was perfect in itself, in its reaction to these two important facts of life. And we can only say that Islam and science and their togetherness was perfect in the time of Rasulullah, the Prophet Muhammad, and Mehdi, the time of Mehdi. So except for these two times, the duality of Islam and science, their being together, was never perfect and will not be perfect. So we should take these two periods as our basis. And this is what is clearly stated to us in different sects of Islam. This is Hanafis, Hanbalis, Malikis and Shafis, and Jafiris and Shi'is believe in the same thing, that Islam and science were perfect in the time of the Sahabes, the followers of Prophet Muhammad. Yeah. And also we will be witnessing that kind of perfection in the times of Hazrat Mehdi, because he will be fighting for the disarmament. In his time, no guns will be used and no blood will be shed any longer. And it is also stated in the Hadith to us that no single person sleeping will be awakened from his sleep during the time of Hazrat Mehdi. So the times in between, the periods of history different from these two moments in history, should not be our basis, because it's only in these two ages that we have this perfection of Islam and science. Bu konularda Harun.org.com ve net sitelerinde çok detaylı bilgi var. Mesela Mehdi devrindeki elektronik teknolojinin gelişeceğine dair, bilgisayar teknolojisinin gelişeceğine dair çok fazla hadis var. Onları inceleyebilirler. And those who might be interested in further details about these subjects might visit my website on harunyahya.org and harunyahya.net and harunyahya.com.
And in these sites, they can find some very detailed information about the fact that during the times of Hazrat Mehdi, there will be great advancements in electronic technologies and computer technologies. There are many hadiths and verses from the Quran which give information about these important events. Okay, exactly for that. Okay, I'll be also putting a link on the ummahfm.co.uk website to Harun Yahya's website. So anybody, any listeners of Ummah FM can also go to the ummahfm.co.uk website, which will obviously have a link back to Harun Yahya's website. Okay, I'm Jazakallah khair for your time. I know it's been nearly an hour. I think we have one last question for you, inshallah. Bir saat geçti sayılır. Son sorumuzu alalım. Son sorumuz var. Yes. Yes, please. Brother Sakil, do you have a question? Yes. You're a unique personality and revered amongst Muslims worldwide, especially on your work for creationism. What message do you have for people like us who follow your articles and your work? Eşsiz bir kişiliksiniz ve Müslüman dünyasında son derece saygınsınız. Gerek kişiliğinizle gerekse yaptığınız çalışmalarla. Son olarak Müslüman dünyasında mesajınız, öğütünüz ne olur? Bizler ehli sünnet Müslümanlarız. Sünni inanca kardeşlerimiz titizlik göstersinler. İlmihal bilgisine göre hareket etsinler. Yani kendi kendine fetva veren, kendi kendine düşünceler geliştiren kişilere itibar etmesinler. Bu devirde içtihat olmaz. Bu devirde müştehitlik olmaz. Mutlaka mezhep imamlarına, ehl-i sünnet alimlerinin eserlerine itibar etsinler. Bu konuda titizlik göstersinler. Birbirlerini çok sevip koruyup kollasınlar. Ama ayrı mezheplere de çok saygı sevgi göstersinler. Yani Şii olmak, Caferi olmak veya başka mezheplerden olmak onlara bir muhalifliği gerektirmez. Onlar da çok değerli, çok takva, tertemiz kardeşlerimizdir. Bütün Müslümanlar birlik olup birbirlerini çok iyi koruyup kollamaları gerekir. Well, we are Muslims, we are Ahl Sünnet Muslims, and what I urge and encourage my brothers and sisters is that they should be sticking to the rules and ideals of Ahl Sünnet. They need to give importance to the written text, to Quran and to Hadiths themselves. And they should not fall into conjectures and guesses about religion. They should be always ready and willing to consult to those who know best about religion and Islam. They should be consulting to theologists all the time of different sects. And I also urge them and encourage them to show respect to their brothers and sisters from different sects of Islam. The fact that one might be from the sect of Hanafi or Hanbali or Maliki doesn't change the fact that that person is a Muslim, Jafiri and Shia, and they are all our brothers and sisters, and they should be showing great respect to one another. And then they should never forget the fact that they are our sincere brothers and sisters, they are true believers, and they need to be supporting one another and sticking to one another all the time. Okay, definitely. We've had a number of texts in, unfortunately we haven't had the time to ask all the questions, but generally the gist of the text were they were very honoured that Brother Harun Yahya came on British radio, especially on Ummah FM. So it's been a thrilling experience. Kuşkusuz bütün sorularımızı sormak için zaman yetmedi ama genel olarak Harun Yahya ve çalışmaları hakkında, düşünceleri hakkında bir fikir sahibi olduk. Bu gerçekten büyüleyici bir deneyimdi bizim için. Allah razı olsun. Allah cennette de böyle karşılıklı sohbetler etmeyi nasip etsin. İnşallah. And I thank Allah for that and wish that He will grant us the opportunity to talk to one another again in heaven, in Cennet. Amen. I'd just like to take this opportunity to say Jazakumullah khair to Brother Adnan Oktar, aka Harun Yahya, for your time with us, and we hope, inshallah, we can continue to interact. There may be further questions for him, and I hope that the listeners will continue to check his website on Ummah FM. Jazakumullah khair. Selamun Aleyküm. Alaikum salam wa rahmatullah. Okay, Jazakumullah khair for that, and hopefully we will speak again
later, but time has caught us up, so we have to say, Assalamu alaikum.